Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading today from Srimad-bhagavatam, 9th Canto, Chapter 18, Text 44. Сегодня читаем из Сримад-бхагаватам 9 песни, 16 глава, текст 44. Continuing with the chapter called King Yayati Regains His Youth. Продолжаем читать главу, которая называется «Царь Yayati обретает заново свою молодость».
So we'll chant the Sanskrit. Uttamaschintayam kuryat prokta paritu majamaha adamo shradaya kuryat akarto charitam pitu Uttamaschintayam kuryat prokta paritu majamaha adamo shradaya kuryat akarto charitam pitu Uttamaschintayam kuryat prokta paritu majamaha adamo shradaya kuryat akarto charitam pitu. Anyone? Uttamaschintayam kuryat prokta paritu majamaha adamo shradaya kuryat akarto charitam pitu. Uttamaschintayam kuryat prokta paritu majamaha adamo shradaya kuryat akarto charitam pitu. Okay. Uttamaschintayam kuryat prokta paritu majamaha adamo shradaya kuryat akarto charitam pitu. The word for word synonym. Uttamaha, the best. Chintitam, chintitam. Considering the father's idea. Kuryat, acts accordingly. Proktakari, one who acts on the order of the Father. Two, indeed. Madhyamaha, mediocre. Adhamaha, lower class. Shradhaya, without any faith. Kuryat, acts. Akarta, unwilling to do. Ucharitam, like stool. Pitu, of the Father. Translation. This is Puru, the youngest son, speaking here. Yesterday we were not yesterday. The last class we had, he was saying how he was so grateful for the Father for
for giving him the chance, the human form of life, and so on. So now he's continuing to speak here. A son who acts by anticipating what his father wants him to do is first class. One who acts upon receiving his father's order is second class, and one who executes his father's order irreverently is third class. Перевод. Из сыновей лучше всего тот, который восхищает желание отца. Посредственным называют сына, который делает только то, о чем отец просит его. А хуже всего сын, исполняющий отцовскую волю без должного почтения. But a son who refuses his father's order is like the father's stool. Если же сын отказывается подчиняться своему отцу, считается, что он ничем не отличается от его испорожнений. Srila Prabhupada's purport. Puru, Yayati's last son, immediately accepted his father's proposal, for although he was the youngest, he was very qualified. Комментарий Шрила Прабхупады. Хотя Пуру был младшим из сыновей Yayati, он отличался очень возвышенными качествами, и потому, не раздумывая, согласился исполнить волю своего отца. Puru thought, quote, I should have accepted my father's proposal before he asked, but I did not. Пуру думал так: мне следовало бы исполнить желание отца еще до того, как он попросил меня об этом, однако я не сделал этого. Therefore, I am not a first-class son, I am a second-class. Значит, мне нельзя назвать образцовым сыном. But I do not wish to become the lowest type of son who is compared to the father's stool. Я непосредственный сын, но я не хочу быть плохим сыном, которого сравнивают с испражнениями отца. One Indian poet has spoken of putra and mutra. Один индийский поэт говорил о путре и мутре. Putra means son, and mutra means urine. Путра значит сын, а мутра моча. Both a son and urine come from the same genitals. И сын, и моча появляются из детородного органа. If a son is an obedient devotee of the Lord, he is called putra, or a real son. Если ребенок стал послушным слугой Господа, его называют путра или настоящим сыном. Otherwise, if he is not learned and is not a devotee, a son is nothing better than urine. Если же сын не отличается ученостью и не предан Господу, то он ничем не лучше, чем моча. Om Ajnana-timirandasya Gnana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So, Srimad-bhagavatam is very, straightforward. Можно сказать, что Сримад-бхагаватам очень прямолинейный. The Srimad-bhagavatam, and of course Srila Prabhupada's purports, they give the facts as they are. Сримад-бхагаватам, комментарии Шрила Прабхупады, они дают нам факты так, как они есть. Srila Prabhupada was not like sometimes people say, I have a nice guru. He speaks so many nice things about me. This is not guru. И когда ты говоришь, что у меня такой замечательный гуру, такие замечательные вещи обо мне говорят, это не настоящий гуру. Srila Prabhupada did not speak, and write so many flowery words. He would be straightforward. This is right. This is wrong. This is according to Vedas. This is not according to the Vedas. Шрила Прабхупада, он использовал какой-то возвышенный язык, когда он писал, он обычно говорил, это правильно, это неправильно, это в соответствии с ведами, это не в соответствии с ведами. And of course, the Srimad-bhagavatam is the whole point of the Srimad-bhagavatam is to lead us to the point of pure devotional service. И, конечно же,
Вся цель Шримад-бхагаватам привести нас к чистейшему преданному служению. Bhagavad Gita, Lord Krishna suggested so many different paths to Arjuna. В Бхагавад-гите Господь Кришна представил большое количество разных путей для самооосознания для Арджуны. But in the end, Lord Krishna says, Sarvadharman parityaja mamekam sharanam praja hantam sarvapapebhyo moksheshamimasajaha. Give of all these other religions and just surrender to me. Но в конце, конечно же, он говорит, что это знаменитый стих, что он процитировал оставь все религии и просто предайся мне. Because in Vedic literatures, anything in the Vedas, basically, if you're following it, it's religious. И если мы что-то хотя бы следуем в Ведах, это является религиозной практикой. So you worship the demigods. If you want to worship the demigods according to the Vedic injunctions, then you're a religious person. Если кто-то захочет поклоняться полубогам в соответствии с ведическими писаниями, то он считается уже религиозным человеком. But that kind of religion is not the best. Но такой вид религии, он не является лучшим. Because in the name of religion, one is aspiring for increasing their sense gratification. Потому что во имя такой религии человек просто увеличивает свое желание для чувствовать наслаждение. In fact, Srila Vyasadeva had written so many different Vedic literatures, and he'd written so many different Vedic literatures. И, конечно же, Шрила Вьясадев, он написал столько видов ведических писаний. But after writing so many different Vedic literatures, he was not feeling satisfied. И после написания большого количества писаний он все равно не чувствовал удовлетворения. So Srila Vyasadeva approached his spiritual master, who's Narada Muni. И тогда он подошел к своему духовному учителю Нараду Муни. And he expressed his frustration. И он выразил свое недоумение. And when he told him that he told him you're wrong. You're wrong and how you've done something wrong. И Шрила Нарада Муни, он сказал Вьясадеву, что тот был просто неправ. Because Srila Vyasadeva had written all these Vedic literatures about, how to go to the heavenly planets, how to perform sacrifices for this material thing and that material thing, how to, karma kanja, basically. Потому что Шрила Вьясадев написал все эти писания, они говорили о том, как попасть на разные планеты, о том, как совершать разные виды жертвования. Это было в основном карма-канда. The Narada criticized them. You've given all this, because that's what the people in general are wanting. But the problem is that you are, in the name of religion, you're giving them basically cheating religions. In the name of being a religious person, they're engaged in activities which is ultimately not going to really help them in their human form of life. И Нарада Муни объяснил Вьясадеву, что он написал это все, но в конце концов это людям не помогает, потому что это читерская религия, это жульничество, потому что на самом деле оно не дает нам преданного служения. So anyway, the point was that we talk about Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, the conclusion of it is
where Krishna said, I've told you so many, given you so many different instructions, but now I'm saying best thing is give up all these other kind of activities that I've suggested to you and just surrender to me. It means engage in my devotional service. И в конце Бхагавад-гиты Кришна как раз и объясняет, что после объяснения столько многих моментов, наставлений, которые он дал, самая лучшая практика — это просто предаться мне. So then Srimad-bhagavatam, and the first verse or second verse starts off that the Srimad-bhagavatam immediately kicks out all kinds of religious activities that are materially motivated. It starts at that point. И в самой же первой главе Шримад-бхагаватам начинается с того, что он просто выкидывает все виды религии, которые основаны на материальных желаниях. So when we study Srimad-bhagavatam, it starts off by kicking out all the material things, all the material religious ideas, and it brings us to the point ultimately of developing pure love for Krishna. И когда мы изучаем Шримад-бхагаватам, с самого начала Шримад-бхагаватам выбрасывает все материальные идеи и все материальные желания, и мы изучаем науку о предании Кришне. And sometimes the Lord either engages his devotees, or sometimes he creates certain situations in the lives of certain personalities to alternately for us to teach us how to surrender to Krishna. И иногда Бхагаватам Господь Он занимает каким-то служением своих преданных или создает определенную ситуацию, чтобы в конце концов нас научить, как предаться Господу Кришне. So here we are in this chapter. We're reading about a king who is showing the signs of being extremely lusty, so lusty that he's having to ask all his sons to please, one of you, exchange your youthful body for my old body, so I can enjoy more. И мы подходим к той главе, которую мы читаем, в которой царь настолько полон вожделения, что он просил своих сыновей обменять свою старость на их юность, чтобы он мог продолжать наслаждаться. The oldest son, when he was asked, he refused, but he refused on the basis that he knew that if he didn't have his youth, he would not be able to ultimately renounce and become Krishna conscious. И старший сын, он отказался, основывая на тем, что если бы он не имел возможности наслаждаться, он бы не смог в конце жизни отречься и осознать Кришну. And most of the other sons just flatly refused. А остальные же просто отказались. They wanted to enjoy, and they said, why do I have to give you my youthful body, and then I become old, and then I suffer? Они задавались вопросом, зачем я буду отказываться от своей юности и брать на себя эту старость, страдать и не смогу наслаждаться. So now the last son, who's the youngest son, Puru, he's also being asked if he'll exchange his youth for his father's old age and invalidity. И младший сын Пуру, его тоже спросили, если он может обменять свою юность на старость, чтобы он был немощным. And Puru, in the previous verse to this one, he's already, when his father has asked him, he's feeling
and expressing that, oh, I'm eternally indebted to you, my Father, because you've given me this human form of life that I can use to become God conscious. И порой выражает свои мысли таким образом, он говорит, что я вечно благодарен тебе за свое человеческое тело, Отец, ты дал мне эту возможность. And in today's verse, he is expressing he says there's three levels of relationships here. И в сегодняшнем стихе мы видим, что обсуждается три уровня отношений. So he says the same thing. We'll read it here first. So the son who anticipates what his father wants and gives him what he wants without even being asked, that's for the first class son. Сын, который предупреждает желание отца, он самый лучший сын. And he further says that the son, after he's been asked to do something, but his father asked him to do something, he agrees to do it, and it's very good, but it's second class. The first class was to do it without being asked. Посредственным сыном называется сына, который делает только то, о чем отец просит его. And the third class son is one who is he agrees to do what his father wants, but it's like, okay, I'm doing what you want, but I really hate doing this. И самый плохой сын третьего уровня, тот, который соглашается что-то делать, но он это без почтения выполняет. And then the fourth class son here is one who just absolutely refuses to do what his father wants. И самый худший сын это тот, который вообще отказывается делать то, что его отец просит. So of course these lessons are for these lessons and these purports are here actually for us who are trying to become Krishna conscious. И эти примеры, эти уроки, они приводятся для нас, чтобы мы стали. So you think in terms of the guru and the disciple. Чтобы мы осознали Кришну, чтобы мы думали о том, что мы ученики, и у нас есть гуру. So first class disciple understands the mood and the desire of the spiritual master, and he just acts on it. И самый лучший ученик у гуру это тот, который понимает требования учителя, гуру, и действует соответствующе. Second class disciple here's the instruction of the spiritual master, and he does it. He does it after he's been asked to do it. И второй сорт вид ученика, это который он слышит духовного учителя и выполняет то, что тот его просит. And the third class disciple may do what they're told to do, but is how do you say? Is okay. I have to do this. Why does he always ask me to do these things? И третий вид ученика, третий сорт ученика, который он делает то, что его просит учитель, но он делает это нехотя и задается вопросом, почему я должен это делать. Srila Prabhupada said actually that he says we have to regularly chant the Lord's name, chant our japa.
Мы должны, Шрила говорит, что мы должны постоянно распевать святые имена, читать джапу. Not just drop it, we need to regularly hear Srimad-bhagavatam, hear Bhagavad Gita, hear, read. We need to do this regularly. И к тому же мы должны постоянно слушать Шримад-бхагаватам, Бхагавад-гиту на регулярной основе. And if we don't, Srila Prabhupada said, if you don't properly hear and chant, then what will happen? He says, he's mentioned in terms of deity worship, that particular case. He said, if you're not chanting and hearing and chanting nicely, then you will think, Prabhupada says, why is this old man, referring to Srila Prabhupada, why is this old man forcing us to do these things, like serving the deities? Если мы невнимательно читаем джапу, если мы невнимательно слушаем класс Шримад-бхагаватам, Бхагавад-гите, тогда в конце концов мы будем задаваться вопросом, зачем нам нужно вообще это служение божествам, почему какой-то старый человек заставляет нас это делать. And of course, Srila Prabhupada said, if our mood is like that, then it is very difficult to stay steady in spiritual life. Если у нас такое настроение, очень сложно оставаться в духовной жизни. So we should all aspire that without the spiritual master telling us constantly, you must do like this, you must do like this, you must do like this, we should understand the mood, and we know we need to work together, preach Krishna consciousness, chant around, serve the deities. Whatever our service is, we know we need to do that. We need to be dutiful. And we do this without being told constantly to do it. This is first class. Первый вид учеников – это те, которые без постоянных намеков, постоянных наказов, знают, что нужно делать, что нужно распространять Святые Кришны, что нужно проповедовать, что нужно поклоняться божествам, служить божествам. And this is all related to faith in the spiritual master, faith in the Vedas. И это все очень тесно связано с нашей верой в духовного учителя и в Веде. Because first, if you look at the analysis of what is a first-class devotee, second-class devotee, and third-class devotee, we can understand. Если мы проанализируем такие виды учеников, первосортного, второсортного, третьесортного, мы тогда поймем. In terms of faith basically means faith in the scriptures. Scripture says, do like this, or it is like this, and we accept that. That's the faith. Что все эти отношения, они основаны на вере в духовном писании. So third-class devotee means there's very little faith. И третий сорт преданный, это значит, что у него очень мало веры. So third-class devotee means very little faith. Second-class devotee means maybe by the time we're initiated or we're ready to be initiated, it should be on the second-class platform. So second-class devotee means we have firm faith in the process. We're convinced of the process of Krishna consciousness. И второй сорт преданного, это означает, что он уже, у него есть какая-то вера в процесс, и обычно это случается во время инициации, это после инициации. Until we come to at least the second class platform, it's very difficult to advance very well in spiritual life. И до того, как мы придем к этой ступени, наше служение нам будет очень сложно продвигаться, прогрессировать в практике бхакти. So we become on the level of second class platform, then it's not possible to remain
steady in our service. И до того, как мы дойдем до второй ступени нашей практики бхакти, нам очень тяжело быть стабильными в практике. Srila Prabhupada taught us how to engage in pure devotional service. Срила Прабхупада учил нас, как задействовать себя в чистом преданном служении. So, of course, pure devotional service means we are pure devotional service basically means we're engaging in proper devotional service. We're not aspiring to go to heavenly planets or see how we can increase our material enjoyment in the future, and we're not inclined towards the philosophical deviations like maybe I can merge the Brahmajyoti when I finish the slide. И чистое преданное служение значит то, что мы правильно в соответствии с предписаниями задействуем себя в этом служении, то, что у нас нет желания попасть на райские планеты, и у нас нет желания слиться с Brahmajyoti. So second class platform means that we are convinced of the process. И вторая ступень, или второй сорт учеников, это значит, что мы уверены в процессе. And then of course first class platform means having 100% pure faith and love for Krishna. И, конечно же, самая высокая ступень, это это первый сорт ученика, это то, что у нас полная вера в процессе бхакти, и у нас уже есть любовь к Кришне. So we need to be, if we want to advance nicely on the path of devotional service, and of course we have to at least be on the second class platform. Если мы хотим прогрессировать в нашем духовном служении, в первом служении, мы должны быть по крайней мере на второй ступени. There's no remaining on the third class neophyte platform is very say shaky. Если мы остаемся на третьей ступени, это очень нестабильное положение. Because at any moment we don't have any real faith, we don't have any real knowledge, and it's very difficult to stay fixed on the path of devotional service at all. Потому что если у нас нет настоящей веры и знаний, очень тяжело оставаться в этом служении нашем. Anyway, these are a couple points related to this verse and purport. Are there any questions? Everyone smiles. Okay. Oh yes, of course. Maybe you can give us a couple of tips how to stay on the second, or how to get to the second platform. I think most everyone here is probably on the second class platform anyway, at least. For the listeners online. Yes, for the listeners online. I mean, the process works. So we chant, we're regularly chanting, and we're regularly just avoiding the four sinful activities, and we will come to the second class platform. Я задал вопрос, как нам достичь второй ступени, и ответ был, что если мы регулярно читаем джапу, раскрываем свои имена и следуем 4 регулирующим принципам, то тогда у нас все получится. And of course, as I mentioned earlier in the class, the hearing, not just hearing and chanting the holy names, but also hearing and chanting, at least hearing, the scriptures like the Srimad-bhagavatam, Bhagavad Gita. We need to actually hear them
И еще очень важно внимательно воспевать имена, читать джапу и также внимательно слушать Бхагавадгиту и Шримад-бхагаватам. And hearing, in the Vedic sense, hearing doesn't just mean, goes here and goes out there, like that. Hearing actually means that you act on it. You've heard something, you learned something, and you act on it. Внимательно слушать значит не просто принимать информацию и потом, чтобы она в одно ухо вошла, в другое вышло, а действовать в соответствии с той информацией, которую то, что услышали. The trees can hear also. The cats and dogs that go down the street, they can hear also, but they're not. They have no ability or knowledge or intelligence to act and perform devotional service. Деревья на улице, они тоже могут слышать, так же как и собаки и кошки, но они не могут действовать в соответствии с теми знаниями, которые они услышат. So if we are just say sitting in Srimad-bhagavatam and like sleeping and trying to stay awake, then and we're not really hearing. So И если мы сидим в классе Шримад-бхагаватам и засыпаем, то мы на самом деле ничего не слышим. So if someone is sitting in class and sleeping, then it's kind of wasted time. Если кто сидит в классе, он спит, это полная трата времени. And if we have a tendency to sleep during, they say Srimad-bhagavatam is very restful. И у некоторых есть тенденция спать во время Шримад-бхагаватам класса. Не говорится, что Шримад-бхагаватам успокоительное. But of course, Srimad-bhagavatam class is not the time to rest. Ну, конечно же, класс по Шримад-бхагаватам это не время для сна. Personally, if I'm listening to class, I don't sit down. I stand up. И когда я слушаю класс, я даже не сижу, не стою. Which is why ever since I joined the movement, I've stand up during class. И с самого начала, когда я присоединился к движению, я всегда стою во время класса. Ever since since the very beginning, I'd always stand because I would fall asleep if I sat down, and I wanted to hear the class. И с самого начала я всегда стоял, потому что я хотел слушать класс. And Srimad-bhagavatam actually in the first canto, second chapter, verses somewhere around between 16 and 20 or so. There's a series of verses explains how the whole process of Krishna consciousness happens largely because of hearing. И Шримад-бхагаватам во второй песне what's the verse? Verses. It was first canto, second chapter, series of verses like 16, 17, 18, 19, 20. Извиняюсь, это первая песня, вторая глава, тексты 16 по 20, приблизительно, и там объясняется весь процесс слушания. And they describe how, first by rendering service to the devotee, then you start to get a little desire to hear about Krishna. И там раз объясняется, как через преданное служение у нас появляется желание выслушать о Кришне. And if we can develop another later verse says, if we can develop an eagerness to hear, not just to hear, but actually, I want to hear, I want to learn about Krishna. If we can develop that eagerness, then that's when we start making very quick spiritual advancement. И там же говорится, что если мы можем развить в себе искреннее желание услышать о Кришне, это как раз тогда у нас начинается быстрый прогресс. And by that developing desire, more and more eagerness to hear, we become more and more Krishna conscious,
and the effects of passion and ignorance get washed away very quickly. И чем больше у нас желание услышать, оно у нас развивается, тем быстрее мы очищаемся сами, и наши сомнительные желания они сами начинают отпадать. Like that. So hearing, to answer your question, hearing and chanting, hearing the Srimad-bhagavatam, Bhagavad Gita, chanting our rounds, and of course hearing our rounds, following the regular principles. If we do these things, then we will very quickly come to not only the second-class platform, but the very high-level second-class platform, and ultimately first-class platform. И в конце можем суммировать то, что если мы внимательно читаем джапу, внимательно слушаем Шримад-бхагаватам, Бхагавад-гиту, следуем 4 регулирующим принципам, тогда наш прогресс гарантирован, и очень быстро продвигаться в нашей духовной жизни. Any other questions? Okay, so we'll end today. Tomorrow we'll continue with this exciting chapter of Srimad-bhagavatam. Srila Prabhupada ki jai. Srimad-bhagavatam.